Agarwal Hospital or conference பேர் இருக்கு Kalpavriksh. இதே நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்றது ட்ரீ ஆஃப் நாலேஜ். இப்போ இங்க நம்ம கிட்ட 250 டாக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி வந்துருக்கு and we are teaching them புது டெக்னிக்ஸ் லைக் க்ளூ டைவர். நம்ம கம் போட்டு லென்ஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம், யார்கிட்ட சொந்தக்காரங்களை கல்யாணம் பண்ணுறது, குழந்தைல லென்ஸ் ஆடுறது, இதெல்லாம் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல, நம்ம கம் போட்டு உள்ள லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். செகண்ட் டெக்னிக் இஸ் சப்போஸ் நம்ம கண் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது, நம்ம கிட்ட ஒரு புது டெக்னிக் இருக்கு PDEK பீடெக்ஸ் சொல்றது. இதில் we are just taking 25 microns thin hair மாதிரி corneal tissue கண் உள்ள போட்டு கிளியர் ஆகுது. இதெல்லாம் புது டெக்னாலஜிஸ் நம்ம யூஸ் பண்றது அண்ட் டீச்சிங் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம பக்கத்தில் இங்கே இருக்க டாக்டர் நம்ரதா சர்மா, சேர்மன் சயின்டிஃபிக் கமிட்டி ஆஃப் ஆல் இண்டியா ஆப்தால்மிக் சொசைட்டி. அவன் வந்துட்டு பேசுறது டீச்சிங் பீப்புள் கார்னியாலே என்ன இன்ஃபெக்ஷன் வருது, சப்போஸ் மட்ராஸ் ஆகியிருக்கு, சென்னை ஆகியிருக்கு, இப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், இப்படி மேனேஜ் பண்ணணும். இங்கே பக்கத்தில் இங்கே நம்ம கிட்ட இருக்கு டாக்டர் அத்யா அகர்வால், who is director of Agarwal Group of Eye Hospital, and madam was teaching people on how to fix lenses with glue. Ange Dr. Soundri irukku. So all these people from all over the country நம்ம கூப்பிட்டு to teach people. Main thing remember, when the doctors are learning the knowledge, that is how the country will improve. India la நம்ம கிட்ட இருக்கு 1.8 crore blind. Imagine, நம்ம 1.8 crore blind லே 55% பொறப்பத்தி இருக்கு, 55% பொறப்பத்தி இருக்கு. அப்புறம் நம்ம கிட்ட டயபெட்டிஸ் இருக்கு, அங்கே ப்ராப்ளம் வருது, அடிபட்டுச்சு ப்ராப்ளம் வருது. ஆல் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஆகணும். we need more doctors to solve this problem. இப்போ அகர்வால் கண் ஹாஸ்பிட்டலில் 160 ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. இதில் 15 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கு, ரிமைனிங் இந்தியாவில் இருக்கு. But our aim is to touch 300 hospitals in the next 2 years. And this is what Kalpavriksh is about. So that we can train doctors, teach them how to go to the next level, pudu techniques, pudu surgeries, learn panna. Thank you. So, Academic Excellence Award. Dr. Velayudham Consistent Performance Award is given to, guesses please? Yeah. May I request our chief guest, Dr. Namrata Sharma, to hand over the award please. Come on. Thank you. So many faculty from diverse areas who really kind of put across their. May I request our guest of honor, Dr. Santosh Hanover, to hand over the award please. Entirely by our postgraduate students. So we take immense pride in releasing this newsletter today. May I request our chief guest, Dr. Namrata Sharma, to release the newsletter please. And this is created on clinical skills of our PGs and Anurani and Sharmila. Thank you guys for the support. Athya, Santosh, Divya, Ashok, my own student. I really feel proud that she is here and she is doing so well. Excellent, I think. And you are so popular among the postgraduates here. God bless you. And Divya and Preeti, both. So I think it is always a pleasure and an honor to be here at Kalpavriksh especially. Of course, we come for IRSI also because this involves you, this is about you, this is about postgraduates, and this is about the future of the ophthalmology in the country. And at this point in time, of course, it is 100% into it.
focus completely on it, but also start thinking of what you are going to do after this. Because it is important to plan, when you are already doing it. Don't worry if you don't get enough cataract surgeries, if you don't get enough surgeries to do. What you are in your postgraduate is not what you are later on. What we learned in our postgraduate, I'm sure Santosh is going to agree with me. So all the dynamics, they continuously change. My first choice was retina, but I landed up in cornea. So whatever happens, happens for the good. So, of course, you should know what you want and aim for it, whether it is a fellowship abroad. In India, you have very good centers of fellowship here now. Amar Center itself is so good for all kinds of fellowships. International fellows also come here. But you should do a fellowship, that is what I feel. At some point in your life, whether it is a fellowship or a senior residency, it always helps. So wish you all the best.